Right? Okay. What is the option that correctly indicates all the species contained in an aqueous solution of hydrochloric acid? Right? Read again. What is the option that correctly indicates all the species contained in an aqueous solution of hydrochloric acid? Yes, hydrochloric acid. It is related to the subject in grade subject area from the grade 11 book. What is the subject? Acids, bases, and salts. Right? What is acid? Acids are the chemical substances. Acids are the chemical substances which is dissociated into H plus and other ions. That means giving H plus ion in the aqueous solution. Giving H plus ion in the aqueous solution. Okay. Now, seriously. Okay. Right. So acids, the acids dissociated in water and gives H plus ions. Right. Then we can divide the acids into two as strong acids and base acids, weak acids, and a strong acid, weak acid. If it is completely ionized, that is strong acid. Partially ionized, that is weak acid. HCl, it is a strong acid, right? When we add some HCl to the water, the ions are formed. What are the ions are formed there? And H plus and Cl minus ions are found in which one? HCl, that means hydrochloric acid. Okay? And a part of water also dissociated. Then it gives H plus and OH minus again. Right? H plus and OH minus again. So HCl giving H plus and Cl minus. HCl gives H plus and Cl minus. And water also giving H plus and OH minus. Now we can see H plus is released by both HCl and water. HCl and water. Right? Okay. So the most probability for H plus, Cl minus, OH minus. These ions are found in the aqueous solution. And water also, because the part of water is dissociated into H plus and OH minus. Okay. Which one is the right answer? The second one, H2O, H plus, OH minus, and Cl minus. Okay, right. Right. The total number of atoms, 21st. The total number of atoms in 1 mole of CO2 molecule is, right? The total number of atoms in 1 mole of CO2 molecule is, right? It is related to the Avogadro constant. It is related to Avogadro constant, right? 1 mole of molecule, 1 mole of CO2 contains of 6.022 into 10 to the power 23 molecules, CO2 molecules, right? See again, 1 mole of CO2 molecule, 1 mole of CO2 consists of 6.022 into 10 to the power 23 molecules.
right? One molecule of CO2 contains of 3 atoms. 3 atoms, right? Therefore, the total number of atoms found in CO2, it should be the Avogadro constant should be multiplied by 3 to find the total number of atoms in 1 mole of CO2. Right? It should be multiplied by 3 because one molecule is made with 3 atoms. 6.022 into 10 to the power 23 molecules contain the atoms into 3. We need the knowledge. We should have the knowledge about Avogadro constant, mole, molecules, right? To do this question. Right. Next one. Hydrogen sulfide H2S reacts with sulfur dioxide, SO2 according to the following balanced chemical equation. Right? And the equation of 2H2S plus SO2 2H2O plus 3S, right? Question: the hydrogen sulfide reacts with sulfur dioxide according to the following balanced chemical equation: H2S, 2H2S plus SO2, 2H2O and 3S. Okay, now we can see the mole ratio between these compounds. Right? In a reaction, the number which is given in front of substance, it indicates the mole number. Right? Mole number. So, உங்களுக்கு இந்த கேள்வியில தெரிய வேண்டிய விஷயத்தை பாருங்க. இந்த H2S தாக்கப்படுது SO2 H2O 3S. ஈக்குவேஷனுக்கு முன்னால you must observe the number given in front of each substance here. Right? The amount of moles of sulfur dioxide, right? The amount of moles of sulfur dioxide that reacts with 1 mole of hydrogen sulfide. 1 mole of hydrogen sulfide. Right? This is hydrogen sulfide. 2 H2S. So the SO2 needed 1 mole. If 1 mole of H2S is taken, what is the mole amount of SO2 we require? That is 0.5 because half of this one. Right? So answer is 0.5 mole. Right? Next one. Given here is a diagram of a plant cell. What are the parts indicated in it that are seen in animal cells as well? ஒரு செல்லின் படம் தந்துட்டு இதுல இருக்கிற ஆர்கனல்ஸ்ல அனிமல் செல்லையும் இருக்கக்கூடியது எது? அனிமல் செல்ஸ் as well. அனிமல் செல்ஸ்லயும் இருக்காம், ரைட்? என்னென்ன ஆர்கனல்ஸ் வந்திருக்கான்னு பாப்போம். செல் வால், chloroplast, cytoplasm, cell membrane. Right? Cell wall, chloroplast, cytoplasm, cell membrane. Right? Now you can imagine the diagram of a plant cell and animal cell. Right? Plant cell and animal cell, they are not totally different. They have no different. Totally different. They have some common features or some common organelles also.
First one, we know cell wall. Cell wall is the unique one for the plant cells. When we compare animals and plant cells, right? Not the fungus or other things, right? When we compare animal cell and plant cell wall is the common one for plant cells, not for animals. When we consider chloroplast, chloroplast, it consists of which one? Chlorophyll doing photosynthesis. So that is found only in plant cells, not in animal cells. In the animal cells, chloroplast, chlorophyll, photosynthesis. Okay, right. Third one, cytoplasm. It is found in both plants and animals. D, cell membrane. What about the cell membrane? We know the outer border, right? The outer border of an animal cell is the cell membrane, as well as the plant cell is the cell wall. Do plant cells have this one, cellular membrane or cell membrane? Yes. Instantly inside of the cell wall, there is the membrane. Right? Plant cellular membrane irukku, animal cellular membrane, animal cellular membrane irukradhu periya prachane illa, adu outer border animal cellular membrane. Plant cellular cell wall utpuramaga irukradhu in the membrane. So which one is the answer? Cytoplasm and cell membrane. Number 4. Consider the following statements about the compounds carbon dioxide and sulfur dioxide, right? Carbon dioxide, sulfur dioxide, 10 to the power. It is related to the 50th unit of grade level, right? A, they are acidic oxides. B, they exist as gaseous under room temperature. They are colorless. A, they are acidic oxide. Yes. Carbon dioxide is an acidic oxide. It dissolves in water and gains H2CO3 carbonic acid. Naanga kudikra soda acid, carbonic acid. And SO2 also dissolves in water, giving H2SO4. It is causing for acid rain. The main gases causing for acid rain are NO2 and SO2, because NO2, HNO, nitric acid. This one, sulfuric acid. Both are acids. They exist as gases under room temperature. Room temperature gas. Normally we give the name carbon dioxide gas, sulfur dioxide gas. Actually, they are found in the room temperature in the gas state. Right? Third one, they are colorless. Yes, they are colorless. Carbon dioxide gas is colorless. When we burn some heap of garbage, right? When we burn some heap of garbage, uppi adikkumbodhu or vera edha adikkumbodhu naanga kavanikram karuppu nirama அப்படியே புகை போய் கொண்டிருக்குது. We think that it is the carbon dioxide. It is the carbon dioxide. We think like that. But actually, the smoke contains carbon dioxide. But smoke is not the carbon dioxide. Smoke, pugiya for the carbon dioxide, and karuppu color la irukkum nenakka kuda. Diamond, ellam pattathitna apra eppadi irukku? Nalla clear ah irukku. So, ninga puga poradhu appa, what is the reason for the black color of the smoke? Pugayinuடைய கருப்புக்கான காரணம் என்ன? Carbon particles. Carbon particles, not the carbon dioxide gas. Right? Carbon particles, not the carbon dioxide gas. அந்த புகைக்கு மேல நாங்க ஏதாவது ஒரு பலகையோ அல்ல ஒரு கிளாஸோ வச்சுட்டா
அல்ல புகை படியும். படிஞ்ச புகையை நாங்கள் சுரண்டி எடுத்தோம்னு சொன்னா தெரியாது. So that is common part, right? So which answer is correct? All are correct. A, B, C. Right? Acidic oxide, gases and room temperature, they are colorless. Okay? Right. In the following figure, A, B, and C are three beams of light. Right? They using a glass lens. One of these beams can be converted into another type of beam that is shown in the diagram. Which of the following statements correctly indicates this conversion? Right? Correctly indicates this conversion. இதுல இருக்கிற ஒரு ரே, ஒரு செட் A B C ன்னு மூணு செட் இருக்கு. ஒரு செட்டை ஏதோ ஒரு லென்ஸை யூஸ் பண்றது மூலம் இன்னொரு செட்டா மாத்தலாம். A B ஆ மாத்தலாம், இல்ல B C ஆ மாத்தலாம்ன்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி. We need the knowledge of lenses, especially a refraction of light. Right? எங்களுக்கு ஒவ்வொரு முறையும் பாட கேள்விகள்ல இந்த reflection and refraction of light or geometrical optics தனி. Mirrors and lenses. Some of us can't differentiate the reflection and refraction correctly, right? In the power, A to B using a convex lens, A to B using a concave lens, B to A using a convex lens, C to A using a convex lens, concave lens, right? But lens சம்பந்தமான full knowledge. இதுல பாருங்க, what are the beams are there? Parallel beams. A parallel, B convergent beam, C divergent beam. Parallel, convergent, divergent. இத பார்த்த உடனே உங்களுக்கு அந்த லென்ஸ் சம்பந்தமான பேசிக் வேவ் டயகிராம் மைண்ட்ல வரும். அத வச்சு நாங்க பார்க்கணும். A to B using a convex lens. From A to B using a convex lens. Yes, A to B. The parallel beam of light can be converged by a convex lens. That is correct answer. This is a paper class now. I can't explain everything, right? I can't explain everything as teaching the certain subject. Okay, right. So parallel beam of light can be converged to a one point. That means one point means to the focal point, by a convex lens. By a convex lens. Seriya? Right. In the mirrors, especially we need the diagrams of concave mirror, because convex mirror consists only one type of diagram, right? இப்ப நான் அத பத்தி ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்லி வரேன். உங்களுக்கு பெரும்பாலும் பிழைக்கிற விஷயம் என்ன சொல்றேன், ரைட்? இது concave mirror சம்பந்தம், concave mirror சம்பந்தம், ரைட்? Right? This is the concave mirror. It is its principal axis. It is its principal axis. Focal point and center of curvature. Focal point and center of curvature. Right? When
we take a parallel ray to the principal axis, it is reflected through the focal point. Right? It is reflected through the focal point. It is reflected through the focal point. How it is possible? We know the laws of reflection. We know the laws of reflection. ஒளித்தெறிப்பு விதிகள் எங்களுக்கு தெரியும். Angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. சரியா? படுகோணம் சமன் திரிகோணம். Angle of incidence is equal to angle of reflection. படுகோணம் சமன் திரிகோணம். இங்க which one is the angle of incidence and which one is angle of reflection? இத மட்டும் நாங்க தெரிஞ்சிட்டோம்டா இந்த படம் முழுக்க உங்களுக்கு ஈஸியாக எழுதப்படும். To decide the angle of incidence, angle of reflection, we need a normal. Right? Normal என்னோட இருக்குதானே? Normal வெச்சு மட்டும் நம்ம பார்க்கறோம். இது நார்மலா இருந்தா தான் normal வெச்சு பார்க்கறோம். Angle of incidence, angle of reflection, angle of incidence, angle of reflection ಅಂತ பார்க்கறோம். Right? இங்கே அதே மாதிரி தான். அப்ப இதுக்கு இப்ப normal எங்க? இதான் நம்ம பிரச்சனை. Where is the normal? Normal when we draw a tangent to the point of this part. Point of incident. Incidentல வெச்சுக்கொண்டு ஒரு தொடரி அதாவது tangent ஒண்ணு கிழினா அதுல இருந்து சென்டருக்கு போற கோடு perpendicular right? The line from the point of incident to C is perpendicular to the tangent. So, in the point இதுதான் plane. This is normal. So, this is angle of incidence and this is angle of reflection. சரியா? Always the reflection undergoes the laws. சரிதானே? law ன்னு சொல்றது என்ன? அத மீறி போக முடியாத விஷயம். ரைட். நாங்கள் அடுத்த விஷயத்துக்கு வருவோம். Consider an instance where a convex lens is used to read a label with very small letters. Here the label should be placed right or convex lens or label வாசிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணப்பட்டது. Right? A convex lens, a single convex lens is used to read the letters in a label. Right? Label on letters in the letters வாசிக்கிறது. The hand lens or the simple convex lens is acting as a simple microscope. Acting as a simple microscope. Simple microscope னா வெளிய நமக்கு காட்டினா என்ன அதுல என்ன மாதிரியான இமேஜ் உங்களுக்கு தெரிய வேணும். First, the object image magnified ஆயிருக்கும். The image we get should be magnified. பெருசா இருக்கணும். சரியா? Laterally inversion அப்படி பிரச்சனை ஒண்ணும் இருக்கக்கூடாது. எல்லாம் இன்வெர்ட்டடா இருக்கக்கூடாது. தலைகீழா தெரியக்கூடாது. தலைகீழா தெரிஞ்சாலும் வாசிக்க முடியாது. என்ன செய்யலாம்? எங்களுக்கு we need the image magnified and not inverted or laterally inverted. Magnified ஆ இருக்கணும். ஆனா என்ன இருக்கக்கூடாது? Inverted or laterally inverted ஆ இருக்கக்கூடாது. அடுத்தது virtual. Virtual ஆ இருக்கணும். லேபிள் எங்க இருக்கோ லேபிள்ல அப்படியே தெரிய வரணும். அப்புறம் இதுல இருந்து வரது வேற உங்க ஸ்கிரீன்ல வந்து தெரிஞ்சா அது பாருங்க. Okay, right. Where the object should be placed to get such image. அப்படியான ஒரு இமேஜை பெற்றுக்கொள்ளணும்னா object எங்க வைக்கணும்? We know the object should be placed in a simple microscope between the focal point and the lens. எங்க வைக்கணும்? Between the focal point and the lens.
To draw this diagram, first we take a ray from the top of the object as parallel rays in the convex lens going through the focal point, and we can take another one through the optical center. The rays through the optical center going without deviation. What can you say about these rays? Convergent or divergent? Divergent. Right? Where the image is formed? When the image is formed? At the point where the rays meet. The rays and the meet pannuvom andha edathula dhaan enna varapogudhu? Image varapogudhu. Right? Right. So it is impossible. The rays meet pandra vishayam is impossible. So we extend these lines. Virtual image. உண்மையில ரியலாக இந்த ரேஸ் சந்திச்சிருந்தா வர வேண்டியது ரியல் இமேஜ். ஆனா அப்படி சந்திக்கல. நாங்கள் இந்த நீட்டி கொண்டு போய் இவ்விடத்துல இந்த இடத்துல வச்சு தான் என்ன செய்யுது மீட் பண்ணிருக்கு. ஆகவே இது என்ன virtual. This is a ray diagram for the question 26. So where the object should be placed between the lens and the focal point. Between the lens and the focal point, right? Next question, 27, is related to the classification of organisms. Is related to the classification of organisms, right? In the classifications, animal, plants, microorganisms, right? It is in grade 10, 13th unit. Grade 10, 13th unit. Some features observed when an animal was examined. When an animal examined are as follows. First, has 4 pentadactyl limbs. Anju viral honda 4 kaal. 5 viral honda 4 kaalgal. Has the glandular skin. What is glandular skin? The skin with gland always secreting the mucus. See the glandular skin. Has a broad mouth. Akalamana vaai. Cold blooded. Kulir weapon. Adal maarun weapon le kondirukku. Adani kondirukku. Right. This animal could be there. In the animal edha irukkalam. Before that, we have to identify the class of the animal by using the data given. எங்களுக்கு இந்த தந்திரக்குற டேட்டாவை கொண்டு நாங்க கண்டுபிடிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன? அது எந்த கிளாஸ்க்கு வருது, எந்த ஃபைலுக்கு வருது, இல்ல எந்த கிளாஸ்க்கு வருது, என்னதுக்கு வருதுன்றத கண்டுபிடிக்கும். இப்போ எந்த கிளாஸ்க்கு வருது? has 4 pentadactyl limbs. 5 விரல் கொண்ட 4 கால் இருக்கு. has a glandular skin. தோல்ல சுரப்பிகள் இருக்குது. அதனால இந்த நேரம் ஈரலிப்பா இருக்கு. has a broad mouth. அகலமான வாய் இருக்குது. cold blooded. சரிதானே? யாராவது யோசிப்பாங்க. அகலமான வாய் இருக்கா, இவரான ஓவரா கத்துறாரு, இவரா இருக்குமோ? கவனிங்க. this animal could be the otter, sepia, இல்ல crocodile, முதலையா? அந்த தோல் பாத்தீங்களா? rough, dry skin. tortoise, ஆமை. ஆமைகள் மேலே ஒன்றும் பளபளப்பா இல்லதா? ரைட். அடுத்தது toad, தவளை. சரியா? தேரை, தவளை, salamander இதெல்லாம் மாற. So this is description more suitable for amphibians. Right? This description is more suitable for amphibians. Which one is the amphibia here? Toad. Seriya? Right. A titleist topper, half-filled bottle. அரவாசி நிரப்பப்பட்டது. சரி, படத்திலேயும் இருக்கு.
bottle of soda water. Soda water means carbonated water. Carbonated water means carbon dioxide is dissolved with water in high pressure. Right? Was taken out from the refrigerator and kept outside until it reaches the room temperature. When kept like this, the mole fraction of carbon dioxide, mole fraction of carbon dioxide. The mole fraction of carbon dioxide again, the mole fraction of dioxide calculations calculations right? It is related to the unit 3 in grade 11 mixtures, right? Mixtures under right? The solubility of gases in water. Solubility of gases in water increasing with pressure. Pressure kuda kuda adum kudikondu. Pressure kuda kuda adum kudikondu. Seriya? And decreasing with temperature. Temperature kuda kuda solubility of gases in water kuranjollu. Adanala தண்ணி கொதிக்க வைக்கும் போது புடுபுடுபுடுன்னு இருக்கிற ஏர் எல்லாம் வெளியில போகும். Carbon dioxide gas mixed with water to make the soda water with high pressure. Pressure oda adakkum. When we open the bottle, you can see the gas bubbles are coming from bottom to top. Gas, soda gas carbon dioxide. Right? The coming of gas bubbles giving chill taste to the tongue. நாக்குக்கு என்னத கொடுக்குது? நல்ல ஒரு டேஸ்டா கொடுக்குது. அதுக்காக என்ன செய்யிருக்கு? ஏரேட்டட் வாட்டர் அல்லது கார்பனேட்டட் வாட்டர்னு சொல்ற இந்த சோடா வாட்டர் தயாரிக்கப்படுது. அது மூடி இருக்கும்போது you know mixtures also be divided as homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Mixtures நாங்க ரெண்டா பிரிக்கலாம். homogeneous, heterogeneous னு பிரிக்கலாம். ஏகவின கலவைகள், பல்லின கலவைகள் னு பிரிக்கலாம். சரியா? அப்ப ஏகவினங்கள், பல்லின கலவைகள் நாங்க பிரிக்கும்போது when we divide them as homogeneous and heterogeneous, the closed soda bottle homogeneous, open soda bottle heterogeneous, because in a closed soda bottle it is impossible to observe separately the gas dissolved and the water. But when we open the bottle, it is easy to observe the gas bubbles and water, or from the water. Can we separate the gas bubbles from the water? Right? So that is heterogeneous. In the country, adondum illa. Idhula nadakka pora vishayam soda bottle fridge ku enradhu open panniteenga. Appo reaches the room temperature vandondukudhu. When kept like this, the mole fraction of carbon dioxide enga kuda karanjirukku soda bottle inda soda irukra paguthiyila irukka mela bottle ku irukka soda irukra paguthiyila carbon dioxide inda gas kuda irukku. So mole fraction of carbon dioxide soda bottle ku veliya irukku kuraya pogum. adhe vella mela irukra gap kuda pogum. Increase in phase both A and B. A பகுதி B பகுதி ரெண்டுலயும் கார்பன் டை ஆக்சைடின் அளவு கூடுமா? மோல் ஃபிராக்ஷன் கூடுமா? இல்ல. Decrease in phases both A and B. ரெண்டு phases-லயும் என்ன செய்யும்? குறையும். No. Increases in phase A, decreases in phase B. Decreases in phase B. Decreases in phase A and increases in phase B. Right? The mole fraction எங்க இருக்குது? இந்த தண்ணிக்குள்ள என்ன செய்ய போகுது? வெளியேற போகுது. ஏரேட்டட் வாட்டர் ஆனே வாட்டர்ல இருக்குது, வெளியேற போகுது. சரி, அதே வேளையில மேல பாட்டில் கேப்புக்குள்ள சேர போகுது. இத வச்சு நாம என்ன முடிவு வரலாம்? அந்த third answer correct என்ற முடிவு வரலாம். Phase A empty, phase B aerated water. Carbon dioxide is coming from the water to space. Okay, right. In respiration,
respiration of living organisms, in respiration of given organisms, living organisms, oxygen gas and carbon dioxide gas exchange at the respiratory surface. Accordingly, the respiratory surface of human is. கேள்வியை வடிவா கவனிக்கணும். நாங்கள் in respiration of living organism, oxygen gas and carbon dioxide gas exchange at the respiratory surfaces. Accordingly, the respiratory surface of the human is. Right? மனிதனுடைய respiratory surface கேட்டிருக்கு. But we know respiratory organ and surfaces. இந்த respiratory surface என்ற விஷயத்தை நாங்கள் கவனிக்காட்டி விடைய பிள்ளையா கூப்பிடுறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. Respiratory surface, right? Nasal cavity, மூக்குத்துவாரம், lungs, சுவாசப்பை, alveolar wall, சுவாச சிற்றறை சுவர்கள், alveoli, right? alveolus, சுவாச சிற்றறைகள், right? மூன்று விஷயம் உங்களுக்கு இங்க பொருந்தும். lungs, alveolar wall, alveolus. Respiratory surface, not alveolus. Alveolar wall, right? Alveolar wall. சரியா? இப்ப உங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை இல்ல. இந்த respiratory system கொஞ்சம் முக்கியமா இருக்கு. Because the COVID-19 is the disease, or corona is the disease related to the respiratory system. எங்களோட respiratory system சம்பந்தப்பட்ட டிசீஸா இருக்குது. சரியா? respiration சம்பந்தமான respiratory system இது சம்பந்தமான விஷயங்களை நாங்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். Right? What do you think about the exchange of gases in alveolar surface or alveolar wall? Alveolar wall ல இருந்து எப்படி அங்கால போகுது gas? By diffusion. Diffusion என்ன? Parallel. Diffusion ல அங்கால போகுது. Right? And carbon dioxide gas in blood, used blood, also released to the alveoli or alveolus through the alveolar wall. And the wall is right? This is the structure or model of alveolus. It is highly vascularized. Highly vascularized. What is highly vascularized? அதிகளவான குருதிக்கலங்கள் சுத்தி இருக்குது. ஏன்? To exchange the gases. Carbon dioxide gas should be given to the lungs to be excreted, and the oxygen gas should be given to the blood to produce the energy with glucose. அப்ப இது என்னது? highly vascularized ஆயிருக்கு. Wall is thin and wet. அப்பதான் the oxygen gas is dissolved in that moisture and go to the other side. ஆனா இன்னொரு விஷயம் கவனிக்க வேணும். The gas cannot be taken into the body as gas. Gas ஆயிருக்கணும். Oxygen இருக்கு. அப்ப oxygen gas. Bodyக்குள்ள gas இருக்கு. So it is converted into oxyhemoglobin because your red blood cells having the protein hemoglobin, and it is combined with oxygen to make the oxyhemoglobin. So oxygen is transported through the blood by oxyhemoglobin, and carbon dioxide also taken to the lungs as carboxyhemoglobin. சரி, right. நாங்க அடுத்த கேள்விக்கு போவோம். The Lewis structure of the hydrides of the three elements X, Y, and Z are given here. Which elements in the table are represented by X, Y, and Z? X, Y, and Z. நீங்க கவனிக்க வேண்டியது இதுல உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்ற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்.
Right? There are three structures, X, Y, and Z. You can identify the Y and Z easily by using the shape of the structure or shape of the molecule. And the shape of it is CH4. C. In the bonds of one dash representing two electrons. That means a bond. There are no excess electrons, so no lone pair electrons. Lone pair is CH4. Z C is the chance. This is bond. Two electrons of one lone pair is here. So it is belonging to a fifth group. In the hydrogen, the center one. Normally we know this type of or number of electrons is combined when we consider the water molecule. There are two lone pairs, no? Two lone pairs shape of the water molecule is like this. For water molecule the shape is near water. You can study it in A level. The reason for this shape, the force given by this lone pair of electrons, but one pair of electron is given upper and other one is lower. So yeah, H2O, NH3, CH4. X and O, Y, N, Z, C. So which one is the answer? Third one. Second one. Okay. The small ball, glass ball, and a big iron ball. One is glass, other one is iron ball. But dropped on the porcelain surface from the same height. Porcelain, marble the porcelain surface cracked at the point at which the iron ball hit it. Iron ball on the porcelain marble no such crack was caused by the glass ball. And a glass ball on the crack of the following granites of which quantity of the iron ball than that of glass ball could be the reason for this. On the iron, on the glass. Iron glass. Iron. Right? Another iron. Glass ball. What can you say about glass and iron based on their density? Density of glass and density of iron. Density of iron is greater than density of glass. Right? Density of glass. So the mass of or the weight of the iron ball is greater than the glass ball. Velocity, volume, momentum, acceleration. In the mass or right? Mass order right? We have to think which is
the quantity related to mass. We know the mass of iron is greater than mass of glass because of the density different. Because of the density different, right? So, which quantity is related to mass? Velocity, distance by displacement by time taken. Volume, right? Normally we know the volume. Next one, momentum, m into v, mass into velocity, acceleration, ms minus 2, ms minus 2, meter second minus 2. So length, meter at the second. So in the quantities, out of these four quantities, only momentum is related to mass. சரியா? அப்ப mass சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா இருக்கிறது அந்த மூன்றாவது momentum. ஆகவே அதுதான் உங்களுக்கு இங்க விடை. As shown in the figure, water is filled to the same height from level X in 3 tanks. Level X என்றால் இந்த 3 tanksல நிரப்பப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு முறைகள் tanks. A, B and C, which are different in breadth. Which of the following is correct about the pressure? Which of the following is correct about the pressure? PA, PB, PC of the 3 tanks at level X. The iron, we put plus or minus. Atom, no need to mention the charges because there are no charges. How the charges are formed here? How the charges, we put the charges, right? Now we can see that. The iron சம்பந்தமான விஷயம் கவனிமா. Sodium, atomic number 11. Atomic number means the number of protons in its nucleus. Number of protons in its nucleus. Therefore, there are 11 protons. 11 protons are there. 11 protons. Proton having a charge positive. So 11 positively charged particles are there. 11 positively charged particles are there. And electron also 11. We know the electronic configuration of sodium is 281. 11. The charge balance is here. The charge balance is here. Polymer plus, polymer minus. Okay. When one electron is removed from the outer energy level of sodium. When one electron is removed from the outer energy level of sodium, it becomes 10. What can you say now? Charge balance? No, charge balance is not here. In the 10 electron, 10 electrons, in the 11 protons. ஒரு proton கூட இருக்கு.
Charge of proton plus, it should be mentioned while we write Na becomes Na plus. Na plus. இதான் நாங்க இங்க என்ன இந்த பிளஸ் போடுற காரணம். அப்ப பிளஸ் போட்டா 1 electron remove, 2 plus 2 electron remove, 3 plus 3 electron remove. அதே மாதிரி மைனஸ் போடுறோம், Cl minus அப்ப Cl atomic number 17, electronic configuration 2 8 7, number of protons 17, number of protons 17, number of electrons 17, charge balance is here, 7 electrons found in its last energy level. அதுல கடைசி இறுதி ஈட்டோட்ல இருக்கிறது 7, இன்னும் ஒன்று எடுத்தா 8. சரியா? இன்னும் ஒன்று எடுத்தா 8. So the electron is given to the chlorine atom, then the number of electrons become 18. Number of electrons become 18. What can you say about the balance? 17 plus and 18 minus. So 1 minus Japur. That's why we write Cl minus ion as Cl minus and எழுதுறதுக்கான காரணம் இதுதான். சரியா? Cl minus and எழுதுறதுக்கான காரணம் இதுதான். ஓகே, இப்போ இந்த கேள்விக்கு வருவோமா? The number of electrons and the number of neutrons in the Na plus 23, Na plus 11. ஒரு எலக்ட்ரான் இல்ல, அவ்வளவுதானே. நியூட்ரான் எத்தனை இருக்கும்? Atomic number is equal to the atomic number. Atomic number என்ன? 11. சரியா? அப்ப இல்ல protons, right? proton பத்தி பிரச்சனை இல்ல. கேட்டது electrons 11 இருக்க வேணும். But one removed. So number of electrons 10. சரியா? This is mass number. This is atomic number. Mass number மேல, atomic number அடியில. Right? Atomic number அடியில, mass number மேல. Mass number, recall the knowledge of mass number. Mass number is the sum of protons and neutrons. The protons 11 equal to atomic number. So what is the number of neutrons are found here? 12. சரியா? Right. Which is the answer? The third one. Right. அடுத்த ஒரு சிக்கமாங்க கேள்வி ஒன்று பாருங்க. What characteristic given below should be studied to distinguish as living and non-living the specimens living and non-living, உயிர் வாழ் non-living, living non-living, உயிர் வாழ்வன உயிர் வாழாத சம்பந்தமாக, சரியா? உயிர் வாழ்வன உயிர் வாழாத சம்பந்தமாக பின்வருகின்ற ஸ்பெசிமென்ஸ்ல உங்களுக்கு அவதானிக்கக்கூடிய விடயங்கள் என்னன்னு கேட்டிருக்கு. ஒன்று fertilized egg, கருக்கட்டிய முட்டை. A piece of meat, இறைச்சி துண்டு. A bean seed obtained before germination, முளைக்க முன்னம் ஒரு seed.
and a dry piece of branch of plant, காஞ்சு போன plant, right? இப்ப இதுல we know the features of living things. We know the features of living things, right? Then we have to observe whether the living feature is there or not. Whether the living feature is there or not, we have to observe. A piece of meat, இறைச்சி துண்டு, இறைச்சி துண்டுல இறைச்சி துண்டு எல்லாம் சேர்த்துட்டு dead cells, no respiration, no Mrs. Gren ன்னு சொல்லுவாங்கல, there are 6 or 7 இப்படி போடுவோம் நாங்க MRS, Mrs. Gren and M movement, R respiration, S sensation, G growth, R reproduction, in the respiration kuda in the reproduction, E expression, N nutrition. இதோட இருக்கான்னு பாரு. சரியா? ரெண்டாவது bean seed obtained before germination. ஒரு bean seed எப்ப முளைக்க முன்னம்னா அதுல சுவாசம் அது இது ஒன்றும் இல்ல, சீடாவே தான் இருக்கு. And a dry piece of branch of plant, காஞ்சு போன மரத்துண்டு, காஞ்சு போனன்றதே எங்களுக்கு விளங்கிட்டு, dry என்றதே விளங்கிட்டு ஒன்றும் இல்ல. What about the fertilized egg? Fertilization நடந்தா அதுக்குரிய உயிர்த்தொழிற்பாடுகள் நடக்க தொடங்கும். Respiration also take place. How the fertilized egg be respirate? எப்படி fertilized egg ன்னு சொன்னா அது respirate பண்ணுது. சரியா? இங்க சொன்ன fertilized egg, அந்த fertilized egg என்றத வெச்சுக்கணும். நான் தனியா கோழி முட்டைன்ற பேருக்கு வந்துட முடியாது. Right? Egg cells, fertilized eggs in animals என்ன நடக்கும்? Egg cell sperm fertilize பண்ணினா fertilized egg cells started to grow into a fetus. அப்ப பேபியா வளரும். அப்ப உள்ளுக்க இருக்கிற பேபி சுவாசிக்கும். fertilization நடந்தா சுவாசிக்கும். But no gaseous exchange of gases is not take place. Right? Exchange of gases நடக்காது. Through the mother baby, through the umbilical cord. அதனால நடந்து. Respiration என்ற process தனியா exchange of gases நடக்கல. Needed substances in the respiration நடக்கும். That is the chemical reaction. So the second one, respiration, is most suitable for this speech. Right? Next one. An electric lamp bulb of a motor car is labeled 12 volt 0.5 ampere. Consider the following statements about those values. Right? And the values வெச்சுக்கொண்டு இந்த கலக்க வேண்டிய சில விஷயங்களை பத்தி எங்கள்ட்ட கேட்டிருக்கு. சரியா? Right. When an electric supply of 12 volts is given across the bulb, the current flowing through it is 0.5 ampere. அந்த மோட்டார் கார்ன பல்புக்கு 12 வோல்ட் கொடுக்கும்போது அதனூடாக 0.5 ampere பாயுதா. Right. வெச்சுக்கோ. Next. When the bulb operates normally, its power is 12 into 0.5 watt. Bulb operate பண்ணப்படும் போது அது 12 into 0.5 watt. W போட்டு பாருங்க. The resistance of the bulb is 12 by 0.5 ohms. Right? நாங்க பாப்போம். The equation related to this equation is V is equal to IR and P is equal to VI. And P is equal to VI. சரியா? First, when an electrical supply of 12 volts is given across the bulb, the current flowing through is 0.5 ampere. Correct? 0.5 ampere பாஞ்சு இருக்கும்.
ரெண்டாவது பாப்போம். Normally operate பண்ணப்படுது P is equal to BI. According to the equation, P is equal to BI. B is 12 and I is 0.5. Unit is flat. Don't consider that 0.5 back. Don't consider that as 0.5 back. 0.5 back illa. 12 into 0.5 back. Right? Next one. When the bulb operates normally, its power is okay. The resistance of the bulb is 12 by 0.5 ohm. V is equal to IR. I is equal to V over R is equal to V over I. So 12 by 0.5 ohms. அப்ப இதுல உங்களுக்கு சரியாக நாங்கள் கருதப்படுகிறது all A, B and C. சரியா? all A, B and C. சரி. நான் அடுத்த கேள்விக்கு போவோம். Which diagram correctly indicates the connection of 1 ohm, 5 ohm and 12 ohm resistors so that the equivalent resistance between A and B is 4 ohms, right? 1 ohm, 5 ohm, 12 ohm resistors வச்சு செய்த இந்த செட்டப்ல எது உங்களுக்கு 4 ohms தருகிறது? இதுதான் கேள்வி. 4 ohms தரது எது? ரைட். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. A B மேலே இருக்கிற 1 ohm 5 ohm. In C is 1 plus 5 is equal to 6. கீழே 12. Right? மேலே 6 கீழே 12. அடுத்ததுல 1 5 12. மூணுமே parallel. அடுத்ததுல 1 12 1 12 13 சீரிஸ்ல பார்த்தா 13 to 5 parallel. அடுத்ததுல 5 12 17 to 1 parallel, right? இதுல எதன் மூலம் உங்களுக்கு 4 ohms கிடைக்கும் என்று கேட்டா we must calculate the equivalent resistance, right? For equivalent resistance for the first one, இப்படி இருக்குது. இதுல நாங்கள் இந்த 1 5 ரெண்டை என்ன செய்யணும்? டைரக்டா கூட்டணும் because they are connected in series method. So இதுக்கு பதிலா we can write 6 instead of 1 plus 5 we can write 6. Now you can find the equivalent resistance. 1 by capital R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2, 1 by R1 6 plus 1 by 12. சரியா? நாம கணக்கு செய்யணும்னு சொன்னா என்ன வரும்? 3 by 12 என்று வரும். 1 by R. If 1 by R is 3 by 12, R is equal to 12 by 3, that is equal to 4. That is equal to 4. சரியா? அப்ப இத 4 ohm வந்துதானே? அது மாதிரி மற்ற மொமெண்ட்க்கு உங்களால கால்குலேட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். அப்ப the question 4 ohm right இருக்கு. சரியா? right. The diagram illustrates a cross section across the bund close to the sluice gate of a weaver. Weaver for the tank. What is the structure constructed to reduce the speed of water flow by reducing pressure when water is released from the tank? Right? Water is released from the tank. குளத்தின் ஒரு
குறுக்கு வெட்டு முகப்படம் தரப்பட்டிருக்குது. The cross section of the tank bund, அதுல அந்த பிரஷரை குறைக்கிறது, வாட்டர் ஃப்ளோ போன பிரஷரை குறைக்கிறதுக்கான கட்டமைப்பு இருக்கு. ரைட், இதுல இருக்கிற கட்டமைப்புகளை பாப்போம். சுலூஸ் கேட், பி சுலூஸ், பண்ட்ன்றது ஆன, சி பிஸ்ஸ கொட்டுவ, டி ரல்பனாவ, வெவ என்று இருக்குது. வெவ என்று இருக்குது. இந்த ரல்பனாவ என்றதுக்கு எங்களுடைய தமிழ்ல அலை தாங்கி, அங்கால சி பிஸ்ஸ கொட்டுவ கலிங்கல் தொட்டி. சரியா, கலிங்கல் தொட்டி. Sluice gate you to remove the excess of water. Sluice என்றது பாயிற இடம், sluice gate திறக்கிற இடம். பண்ட் அணை. இதுல இந்த பிஸ்கொட்டு என்ற கட்டமைப்பு இருக்கிறது. கலிங்கல் தொட்டி, எங்களுடைய தமிழ்ல நாம சொல்லும்போது கலிங்கல் தொட்டி, அதனுடைய புக்லயும் கலிங்கல் தொட்டி என்று தரப்படையில பிஸ்கொட்டு என்று தரப்பட்டிருக்குது. அந்த பிஸ்கொட்டுன்றது வேலை என்னன்னா, அணையில வாட்டர் ஃப்ளோ நடக்கிற இடத்துக்கு நேர ஒரு கிணறு மாதிரி கட்டப்பட்ட ஒரு அமைப்பு. வாட்டர் ஃப்ளோ நடந்ததுன்னா இப்படி மேல ஒரு கிணறு மாதிரி கட்டப்பட்டு ஓபன். இதுல நாம பார்த்தோம்னா இந்த தண்ணி ஓடுறது தெரியும். It is used to reduce the pressure, right? Reduce the pressure during the water flow. The diagram illustrates a cross section across the bund close to the sluice of a weaver. Close to the sluice பக்கத்துல அதெல்லாம் இருக்கும். weaver tank. What is the structure constructed to reduce the speed of water flow by reducing pressure when water is released from the tank? அப்ப இதுல எங்களுக்கு எதுபடியா இருக்கும்? இந்த பிஸ்கொட்டுன்னு சொல்ற கலிங்கல் தொட்டி. அதை குறிக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து சி. ரைட், அந்த 35வது கேள்விக்கு பிரகார கேள்விகள் பொதுவாக 36, 37, 38, 39, 40 கொஞ்சம் நாங்கள் இருந்து யோசிக்க வேண்டிய கேள்விகளா இருக்கு. நாங்கள் கேள்விகளோட பறந்து எழுதலாம், இதை இருந்து யோசிக்கும். சரியா, பறக்கப்படலாம். அடுத்த கேள்வி. Some activities carried out after felling trees in a forest are given below. Among them, which one contributes most to increase the carbon dioxide percentage in the atmosphere in a short period of time? In a short period of time. இந்த கேள்வியை நாங்கள் ஒன்றுக்கு 2 வாசிக்க வேண்டியது இருக்கும். To catch the main point of the question. To catch the main point of the question. Read again. Some activities carried out after felling trees in a forest are given below. மரங்கள் விழுந்த பிறகு இல்ல விழுத்தின பிறகு உடனடியாக செய்யக்கூடிய நடவடிக்கைகள் சில தந்திருக்காங்க கீழே. Among them, அவற்றுள் which one contributes most, எது அதிக அளவில் செல்வாக்கு இருக்கிறது, to increase the carbon dioxide percentage in the atmosphere in a short period of time. வளிமண்டலத்தில் கார்பன் டை ஆக்சைடினுடைய அளவை குறுகிய காலப்பகுதியில் சடுதியாக அதிகரிப்பது. படித்தவுடன் கிழித்து விட மாதிரி இருக்கு. குறுகிய காலப்பகுதியில் சடுதியாக அதிகரிப்பதற்கு. ரைட், என்ன கொண்டு பாப்போம். growing vegetable crops in the area. காடை வெட்டினது, வெஜிடபிள் வளர்க்கிறது. சரியா, காடு வெட்டினால மரங்கள் விழுந்திருக்கு, வெஜிடபிள் வளர்க்கறதால மரங்கள் வளரும். சரியோ, அப்ப அந்த விஷயத்தை பற்றி நாங்கள் கலைக்க முடியாது. அடுத்த விஷயத்துக்கு வருவோம். letting cut down parts decompose naturally. letting cut down parts decompose naturally. இயற்கையாக naturally allowing them to natural decomposition. natural decomposition க்கு நாங்கள் விட்டு கொண்டிருக்கிறோம். சரிதானே, natural decomposition க்கு விட்டு கொண்டிருக்கிறது. அதனால கார்பன் டை ஆக்சைடு போகும். ஆனா எவ்வளவு போகும்? சடுதியா போகுமா? using parts of timber for construction. மரங்கள் விழுந்தது மரம், அதான் timber. using timber. next one, burning the parts cut down. that is correct. burning the cut down அப்பதான் வெட்டினது. அப்படியே கொளுத்தினா the percentage of carbon dioxide increased instantly. right, அந்த கேள்விக்கு பொறுத்தவரை instantly அது எங்களுக்கு இந்த 4வது. right,
it has been planned to hold a conference in Sri Lanka in May-June 2019. May-June 2019. 2018 paper 2019 on a convention or treaty dealing regulations related to the trade of endangered plants and animals. By what name is that convention? Treaty non. இலங்கையில 2019 ஆண்டு நடந்த அது முதலை நடக்கப்பட்டது நடந்த என்னத்தோட சம்பந்தப்பட்ட convention related to regulation related to the trade of endangered plants and animals. ஆபத்தை எதிர்நோக்கியுள்ள விலங்குகளை வர்த்தகம் செய்தல் தொடர்பான ஆபத்தை எதிர்நோக்கியுள்ள விலங்குகளை வர்த்தகம் செய்தல் தொடர்பான அப்படி ஆபத்தை எதிர்நோக்கியுள்ள விலங்குகளை வர்த்தகம் செய்கிறார்களா? ஆம், செய்கிறார்கள். என்கே ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற சில என்டேஞ்சர்ட் ஆர்கனிசத்தை கடத்துகிறார்கள். அது அழிஞ்சு போயிடும் சொல்லி அதை கடத்துகிறார்கள். கடத்தி கொண்டு போய் தங்களுடைய நாட்டில அதை பெருக்கிறதுக்கான முயற்சிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அடிக்கடி கடலாமைகளுடன் கைது, பூச்சிகள் பூராங்களை வைத்திருந்தவர் கைது, பாம்புகளை வைத்து அரிய வகை பாம்புகளை வைத்திருந்தவர் கைது, அரிய வகை பல்லிகளை வைத்திருந்தவர் கைது என்ற செய்தி எங்களுக்கு வரும். ஏன் இந்த ஆர்கனிசத்தை கொண்டு போய் என்டேஞ்சர் ஆர்கனிசம் அழிந்து போக முடியாத ஆர்கனிசத்தை கொண்டு போய் தங்களை பெருக்கிக் கொள்வதற்காக. சரியா? அதுல சில மரபணுக்கள் ஜீன் ஜெனடிக் சேஞ்சஸ் அண்ட் making some experiments on them. சரியா? making some experiments on them. சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் செய்து கொள்வதற்காக இந்த நடவடிக்கை நடந்து கொண்டிருக்குது. சரியா? அப்ப அதை தடுக்க வேணும். சரி, அதை தடுக்க வேணும்ன்றதுக்காக போட்ட கன்வென்ஷன் சமவாயம் இருக்கு. நாங்க அதை பார்க்கிறோம். முதலாவது ரம்சார் கன்வென்ஷன். It is related to the wetlands. Ramsar convention is related to protection of wetlands. ஈர நிலங்களை பாதுகாப்பதுடன் தொடர்புபட்டது. Second one, Montreal Protocol. Montreal Protocol or convention is related to depletion of ozone layer. Is related to depletion of ozone layer. CITES, CITES. It is related to endangered trade of endangered animals and plants. Endangered animals and plants. Rio, that is related to sustainable use of plants for future. Sustainable use of plants for future. So Ramsar is related to wetlands. Montreal related to ozone layer depletion, protect the ozone layer. CITES is related to trade of endangered animals and plants. Rio is related to the sustainable use of plants for the future world. Right? Which one is correct? Third. மற்றதெல்லாம் நோட் பண்ணி வெச்சுக்கொள்ளுமா. அதுகளும் இந்த என்விரான்மென்ட்ன்ற சம்பந்தமாக இருக்குல்ல, அந்த நாலுமே முக்கியமா இருக்கு. சரியா? Right. Reduce, reuse and recycle. Reduce, reuse and recycle there are three out of the principle used in waste or energy management. Energy management. Which of the following is not a suitable example for reduce given here? இங்க ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் விளக்கம் இருக்கு. 36க்கு புறாது. இங்க நாங்க செலக்ட் பண்ண வேண்டியது என்ன? Correct or most appropriate answer. Correct or most appropriate answer. Right? Not a suitable example for reduce given here. முதலாவது switching off unnecessary electric lamps. Unnecessary electric lamps off பண்ணி வைக்கிறது. இதனால என்ன ரெடியூஸ் பண்ணப்படுது? Electrical consumption. Eating all the food served for self. சாப்பிட்ட எல்லா போட்ட எல்லா சாப்பாடையும் சாப்பிட முடியும். சில வேளையில நாங்க கொண்டாட்டங்கள்ல லைன்ல நின்று ரெண்டாந்தரம் வர முடியாததுக்காக அப்படியே பிளேட்டை நிரப்பிடுறாங்க. மிச்ச கறி எங்க வைக்கணும் தெரியாம அப்படியே நிரப்பி கொண்டு போறோம். சாரி, அட்டவாசியை சாப்பிடுறோம். அதுக்கு மேல சாப்பிடலாம். ஒன்று எங்களுக்கு சாப்பிட இயலாம இருக்கு, ரெண்டாவது போட்டுள்ள உடுப்பு விடாது,
இப்படி பிரச்சனையால கொஞ்சமா சாப்பிடுறது, சாப்பிட்டு மிச்சம் அப்படியே உங்க 100 பேர் சாப்பிட்டா கொட்டுற சாப்பாடு 30 பேர் இருக்காங்க. அப்ப கொட்டாம அதை என்ன செய்யறது, ரெடியூஸ். க்ளோசிங் தி unnecessarily open water tap. வாட்டர் டேப் unnecessarily open, தேவையில்லாம ஓபன் பண்ற வாட்டர் டேப், தேவைக்கு ஓபன் பண்ற வாட்டர் டேப்பை க்ளோஸ் பண்றதா, கை கழுவுறதுக்கு இப்ப வாஷ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் சொன்னா நிக்கிறான், சோப் போட்டபடி வாட்டர் நிப்பாட்டா. unnecessarily open water taps, தேவையில்லாம ஓபன் பண்ண வாட்டர் டேப்ஸை பூட்டி வைக்கணும். refraining from using polythene. refraining என்ன, stopping or stop using something, stop using something, no, refraining from using polythene. இங்க reduce பண்ணல, stop பண்ணி, reduce பண்ணல, stop பண்ணியா, right? கேள்வி ஒவ்வொரு பகுதி 1 2 3 4 வாசிக்க சின்ன சின்ன மயக்கங்கள் இருக்கும். ஆனா refraining என்ற ஒரு term அங்க reuse என்ற term-ஐ கட் பண்ணு. refraining என்ற ஒரு term அங்க reuse என்ற term-ஐ கட் பண்ணுது. ஆக இதுக்கு ஆன்சர் ஆயிருக்கிறது இந்த 40th question. சரியா? ரைட். அப்ப நாங்கள் கிட்டத்தட்ட 40 கேள்விகளையும் செய்து முடிச்சிருக்கிறோம். 40 கேள்விகளையும் செய்து முடிச்சதுல எங்களுக்கு சில கேள்விகளை நாங்கள் விரைவாக ஓடி இருக்கிறோம், சில கேள்விகளை மெதுவாக ஓடி இருக்கிறோம். சரியா? நீங்கள் all of you are English medium students, right? அதனால நான் ஆறுதலா சில கேள்விகளை விளையாடாம போயிருக்கலாம். சரியா? நீங்கள் எதிர்பார்த்த சில கேள்விகளை நான் ஆறுதலா விளையாடாம போயிருக்கலாம். ஒன்றும் செய்ய முடியாது, நாங்கள் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கான கற்பித்தலை பழைய கல்வியாளர்கள் செய்து கொண்டிருக்குது. ரைட். நாங்க இன்னைக்கு இது உங்களுக்கு ஓகே, நாங்கள் 40 கேள்வியை முடிச்சிருக்கிறோம். நீங்கள் ஏதாவது ஒரு நிமிஷத்துல உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்தா chatல போடுங்க. Don't open the mic, don't unmute the mic, only you can send your comments as text or message, right? Then we can